olwaleero Kyagulanyi Ssentamu abantu bamulindanga nkuba bamuyayaaniranga oba omuntu abadde alinze ensimbi wali olinzeko ensimbi nga bakusuubiza ensimbi ku mobile money nga yo balance is zero oli naakusuubiza ensimbi nti n'akamessage aka promotion aka Airtel oba MTN owulira nga omanyi nti keeko. So Kyagulanyi Ssentamu nze waliwo byentuuka nembeera overwhelmed n'ebigambo ne binzigwako, but weeyagala ofeelinga just what it means to have him on a live stream, because the live is streaming it everywhere mu Uganda. Naye ng'abantu bakuba babuuza agenda kwogera ssaawa mmeka. Demand bannange aliwa nga bakuba nga balooza gw'oli Geneva oba gye wagenze. Naye okumaliza nange neekaziringa emitwalo gye no givuddewa. Emitwalo 8 of live or after immediately like this. So this summit yayongedde okuzzaamu bannayuganda essuubi kuba we are at crossroads. Era kati eddoboozi Geneva yasetinze pace. Eddoboozi ly'opposition bannayuganda lye balina okuliza kati liri limu. FDC is gone, UPC is gone, JEMA is gone, but abazungu ba the West bakyayongera okukulaga nti this is where the truth is. Uganda Eyenkya. So the US, they are taxing the brutality, the violence, the abductions, the kidnaps, the persecution that's going on. Kyagulanyi Ssentamu yadayagala okugenda maaso okwe-exposinga abalage the double standards shaping the discourse. Mutaddeko platform nene nnyo nti we are speaking about human rights and democracy, because that was the theme for this year. Human rights and democracy. But who has sponsored the human rights violations? Budget yaffe esinga obunene nnyo ya security naki abakulu abo be bateekamu ensimbi. Amagye gokka olwaleero the UPDF esimanyi oba Congo ffenna twaggwayo, Somalia, Central African Republic, kitubadde mu nsi mpitirivu. And who are the funders? It's the US and other countries. So Kyagulanyi Ssentamu yakozesezza omukisa guno nabo okubalaga nti bassebo ebintu tubiraba. Nate mu Geneva Summit ya 2022 you didn't do any action. Here I am again today on the same issue. You've not done anything. Uganda Eyenkya. Things are not okay in this country. Osanga abantu n'amasimu gaabwe mu butale, abantu beebakira mu butale, akatale tebagenda kulimirayo bakola ki. It is a place where people go get food and what. Oyite ekibuya olwaleero genda oyitewo. Abatikkula ojja kwesanga nga emmere yo yeseyingidde ebintu bikigwalo bensanga abamu amatooke bagayiwa buli gafuuse menvu. One of the indicators nti economy w'abantu abatunda food stamps babikyo abalina amaduuka abalina boutique saawe mungu omuntu ali ku ssimu ye. That's an indicator. Essaawa mu ebintu by'osuubiramu abantu okushoppinga n'okukola kinga abantu bali ku masimu. Olwaleero arcade ezisinga olwaleero abantu beeyunira arcade mpya. Bwe zigira omwaka bwe gutyo nga bajjamu ebintu byabwe. Osoyita mu arcade mu kibuga ng'emyaliriro egisinga waggulu mikalu. Sijja kumenya maduuka za arcade ezo for business sabotage and what. Naye tetulina okukkiriza nti olwaleero tulina abazadde bannya batanazza baana ku masomero. Yes. If the economy is okay and abantu eri amasomero agacharging emitwalo 2 ng'omuzadde ng'ennaku z'omwezi 10 February yakedde kutuula ne Headmaster ne Baasa ku mitwalo 2 yawaddeyo emitwalo 5 gye ntandikwa nti the economy is doing okay. So these things tuleme kussa ffeffe nnyini bannayuganda. Bannayuganda njogera ku bannayuganda amawanga agali ku parliament. Abanyankole we need a dialogue. Abachiga we need a dialogue. Era that is what I like nowadays I'm calling for. Amawanga agakola Uganda. Tutuule muri tukyalo kyetuyita Sololiuk abawandiika emizannyo ba theatre plays kyekintu okubeerawo nga olinga nsobola okukwata essimu eno nga mbisoma naye ng'ate ebigambo biri louder naye nga gwe tobiwulira. Waliwo kye tuyita aside nti nsobola okubeera nga tuli muzannyo tuzannya naye nga ebigambo njogera nga biwulika neeyogeza nzekka. We need to have that nga bannansi.
amawanga gonna gali ku parliament bagateeka ku parliament okutujjukiza nti buli bw'oyingira olukiiko lw'eggwanga olukulu ojjukizibwa gwe omubaka wa parliament omukyoli ozekiikirira ki omuganda ozekiikirira ki omusoga munyankole muteeso baani bonna amawanga ago kwegali and it's not by mistake naye kyemmanyi maaso eyo abakulu bajja kwekyanga babisiimuule naye we need to have a dialogue as a country nga tetunatunulira the west yadde ng'oli akugamba nti bw'olaba akukaabirako naye weekaabireko the west tetukaabirako tetukwatibwa nnako because bwebeera nga ddala amazima kituufu nti akukaabirako ne weekaabireko bwebeera nga etwagaliza nnyo lwaki egenda maaso fundinga Uganda Eyenkya. Amazima tugoogera obuuma tubwetaaga ku kalulu ka bwa pulezidenti twemebbi kwekambo simanyi biki amazima ekintu ekikulu mu ggwanga Uganda it's the presidency kyekitubobya entebe eyo yenkulu kansala agenda kukola ki owassatu kikyagenda okukola obuuma kubwa bakansala bonna bwakola and the owls ebiwuugulu a group of ebiwuugulu eba parliament munnange kyetolowooza nti ndi mu kuvuma abaka wa parliament but a group of owls or a collection of owls is a parliament so ebiwuugulu ne bituula ne biisa obuwumbi 260 zigende mu biometric here we are today they have not these hooligans these vultures they have not called the electoral commission back putting them to task. These guys need to be in jail. But we are now eating our pilawo, now begadanga business as usual. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speech ya mwami Kyagulanyi eyabadde mu summit y'omu Geneva etegeeza ki? Speech yabadde nkulu nnyo mu kaseera where bannansi oba bawagira enkyukakyuka babadde beebuuliza ebibuuzo bingi. One, nga the opposition is divided now. Ekirala waliwo ebibuuzo bingi. Ye President Museveni wano obukulembeze immediately after Kalulu bakoze tactic and strategy yokulaba nti bakisiiga mu bantu the opposition is not in existence. Speech ye etegeeza nti the opposition, the true opposition by the way still exists. Abazungu si basiru. Tebaakutte Munyagwa, tebaakutte Muhammad Nsereko, tebaakutte Mpuuga, baakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu. That means even for them they understand the true opposition. So it was a reassurance that indeed the opposition still exists, though mu kaseera we bijjidde nga Professor Yusuf Nsibambi bamukwesezza okugamba nti opposition teriiwo n'ebibaddewo emabega yonna ebibadde byogerwa about the opposition. So one, it was a reassurance that the opposition indeed exists, ate era etambulira olwaleero ku reality and based on one person, one face, Robert Kyagulanyi Ssentamu. The Geneva oba summit ye Geneva oba olukuŋŋaana lwa Geneva lwabaddemu amawanga gano wammanga era lwasigamiziddwa ennyo ku lutalo lukyagenda mu maaso olwa Russia ne Ukraine. Era amawanga agabaddemu participants aba lead mwabaddemu of course United States of America, Russia, then Ukraine,
mubamu ne ba observer nga oba bakalabalaba abalondola nga Bungereza, Bufalansa ne Germany abamu gye bayita Bugirimaani ne Italy. Era babaddewo olunaku olwa 18 February 2026 okubaawo nga abajulizi okwebuuza agamange nkusomedde Bufalansa, Bungereza, German ne Italy okubaawo okubeera nga ba consultant wakati wa US and the Ukrainian delegations between the sessions. Kakati Switzerland lwaki tugiyita Geneva, lwaki lutula mu Geneva, lwaki lutula mu Swiss or Switzerland? Kitwalibwa nti Switzerland is the most neutral ekifo ekyebanoonya ekiri very peaceful, ekitaliimu ntalo, ekitaliimu kusikamuganaki byonna. It's regarded as a neutral ground okwawukanako, era bwe baba ebiseera ebisinga baagala okutuula amawanga nga waliwo entalo oba waliwo ki okuva eri yonna oluvannyuma lwa ssematalo owookubiri awo we baatuula nti Switzerland etwalibwanga omuzzaŋŋanda. Era okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutte omulundi gwe ogwokubiri, eno summit ebaamu amawanga ag'amaanyi amanene. Era ku ssemazinga owa Africa ndowooza amawanga gayogereddemu gabadde abaweereddwa omukisa yabadde munnamawulire okuva e Zimbabwe ssaako ne munnauganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku African continent. So kyayongedde ekyokubiri okwongera okwerula emikisa gya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumuwa global stage okwegeza okwongera okukakasa, because Robert Kyagulanyi Ssentamu bwayogera 2026 si bwe yali ayogera mu 2018 bwe yali ku CNN and Al Jazeera. Buli bwogenda maaso okubeera nkati for instance nga zogenda maaso nga nkola bino you gain experience. Kati mwami Kyagulanyi agenda maaso okubeera nga afuna exposure globally, afuna abantu okwongera abazungu bano okwongera okumutegeera n'okumunyoka ensi yonna okwongera. So yabadde platform gy'alina okukozesa kuba tebayise minisita wa nsonga za munda mu ggwanga oba bweru w'eggwanga, no, bayise Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyongera okukakasa feva ye eri si Uganda yokka wabula ensi yonna, ekyongera okukakasa nti ddala kituufu ensi emutaddeko amaaso si Uganda yokka, ekyongera okukakasa nti ddala kituufu ebyobufuzi ebyopposition mu ggwanga Uganda bitambulira ku muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu, and of which kyongera omuwa mileage as a politician. Era tebayise nti oba Martha Karua kakati yalinga ayagala okudda mu bigere bya Raila Odinga mu kya opposition. Kakati ku East Africa, African continent, omuntu alabibwa yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. What does it mean? Kitegeeza nti ddala kituufu President Museveni n'obukulembeze bukyaba kyalina ekizibu ky'amannyo okukakasa bannayuganda nti opposition teriiwo olw'ensonga nti yo the West olwaliwo banoonya bannamawulire basobola okwogera ensonga about journalism in Uganda, press freedom, ne bakulondayo katugeze United Nations ne kulondayo si kya bulijjo by the way, bannamawulire bangi from a pool of so many journalists in the East African continent. My brother Solomon Serranja, was it 2023 if I'm not mistaken, or 2019, bwe yawangula Conrad Jumowa award eweebwa ku ssemazinga wa Africa si buli muntu. Naye Solomon Serranja okuwangula award eyo mu Uganda yonna yamupushinga okutuuka nti the BBC is now focusing on you, the CNN, the Al Jazeera. That is why his brand is very distinctive okwawukana ku zaffe abalala bonna. Nti kisinza nani akulonze yani awadi gye bakuwadde yeeriwa. So olwaleero okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aba presentinga abagenda maaso okuleeta ebirowoozo n'okukola kyokubaganya ebirowoozo bava mu nsi ez'enjawulo. Conference summit yabadde erabibwa wonna mu nsi yonna. Era nagenza calculating down ndoza ne abategesi aba summit eno bayongedde otegera amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. How? Twatuuse essaawa bannayuganda bo baali bamanyi 9 n'eddakiika 4 ez'e Geneva. Naffe ffenna twabula. Kaakati olunaku olwaleero tulina okukka wansi tukikkirize. Waliwo abataagala kukikkiriza nga Bamubaraka Munyagwa, Muhammad Nsereko n'abalala bonna bannabyabufuzi abali ku mulimu. Naye olwaleero waliwo ekintu kye tukkiriza n'ogaana naye tukkirize amazima
omusajja yasukka we twandisuubidde. Yes, bo bassaamu effutwa, ettima, enge n'akasajja ku mutima. Naye natudde ku live stream. Olwaleero omuntu yekka asobola, abantu bali babiri abasobola okubeera nga bwe muba mu streaminga nti buli muntu afuna emitwalo n'emitwalo. Mu ggwanga Uganda Ssaabasajja Kabaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda be tulina. Geneva yakakasizza nti ddala kituufu akasajja kano kalina amaanyi. Live stream yatandise ssaawa 4 ez'omu Uganda ng'eriko abantu 2-3 ejja erinnya. Bannayuganda bwe baatuuse ssaawa 9:40 bo ze babadde basuubirirako eri abadde time ya Geneva. Nagenza okola live stream ya Geneva Summit etandise olinnya 2023 ngamba oh my god. Live ya Uganda Eyenkya, Jebi Muwonge, KKTV, Ghetto TV, zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu muti yekka nti mwina mu streaming ane nga mwina abantu mutwalo. Ne weebuuza omusajja oba alina mpewo, oba alina mmandwa. Uganda ekyo obaako omutwalo gw'abantu abalaba. Jebi n'abaako abantu abalaba nga mitwalo fenna. Audience retention ng'abantu balaba bali kuli glued nga balinga superguru. Kyekyabadde ne Geneva. Subscription ya Geneva YouTube channel yawe okulinnya nga erinnyira ku speed buli second bantu nga 10. Nti olwatuuse mwe bonna abarussia badde bapresentinga ba Ukraine bano nga live eri wansi twagenza otuuka zaabadde eddakiika 9 zokka. Uganda Eyenkya tuli mitwalo 10, abalala bali mitwalo 21. Eyo ndi ku YouTube yokka. TikTok waliwo abafunye emitwalo 5, mitwalo 3 of live audience. This is out of the ordinary mu media. Kati njogera media business. Robert Kyagulanyi Ssentamu eddakiika 9 zokka zayingiza obukadde n'obukadde eri abantu. Not of audience, but money. This guy is so influential to the extent, and I believe even the Geneva Summit, bagala okugamba nti if we need him every time. Kuba this was his second time, 2022. Tekyali nnyo newana kijidde mukadde immediately after the election. Buli omu abaddewo demand ng'aludde okwogera n'akozesa opportunity bulungi nnyo, and he used the opportunity very, very well. Why? He exposed kuba kati stage eyo wagifuna kwongera kugenda mu maaso ku exposinga, speaking the facts, speaking the realities of what's happening back at home. Oyita mu katale k'ekibuye nga bonna bataddewo amasimu ne screens balinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kwogera. Oyita mu butale twakuba live stream during the elections, the campaigns. Naye ng'oyita mu katale, oh Wamala Uganda ekibane mwebala omulimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja wankulukuku wano we nakakasiza nti ddala kituufu mu Uganda kireka tetunnamanya musajja oyo. Essaawa nali ne muganda wange Emerson oyo ku kamera. So ne tugira 1-2 tulaba kintu kinaakwata nga tetulaba ssaawa 4 tutegedde nti ayingidde Bulange Mmengo. Zaagenda okuwera 5 nga wankulukuku tolina woyisa kigere. Ng'amakubo gonna agayingira n'agafuma wankulukuku nga muntu muyitirivu. Ejjo kye nalabye. Namungi w'omuntu atudde ku online alinda kintu kimu. Abantu ne batandika okukuya mwami Wamala omukulu nga tajja. Oh my God. I've never seen an address nti President Museveni agenda kwogerako eri eggwanga bannange nga tajja. No. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamulinda nga nkuba, bamuyaayaaniranga oba omuntu abadde alinze ensimbi. Wali olinzeko ensimbi nga bakusuubiza ensimbi ku mobile money nga yo balance is 0. Oli n'akusuubiza ensimbi nti n'aka message aka promotion aka Airtel oba MTN owulira nga omanyi nti keeko. So Robert Kyagulanyi Ssentamu nze waliwo bye ntuuka nembeera overwhelmed n'ebigambo ne binzigwako, but weeyagala feelinga just what it means to have him on a live stream, because the live is streaming it everywhere mu Uganda. Naye ng'abantu bakuba babuuza agenda kuwogera ssaawa mmeka. Demand. Bannange aliwa nga bakuba nga balooza goli Geneva oba gye wagenze. Naye okumaliriza nange neekaziringa emitwalo gino givuddewa. Emitwalo 8 of live after immediately like this. So this summit yayongedde okuzzaamu bannayuganda essuubi kuba we are at crossroads. Era kati eddoboozi Geneva yasetinze pace. Eddoboozi ly'opposition bannayuganda lye balina okuliza kati liri
FDC is gone, UPC is gone, JEMA is gone, but abazungu ba the West bakyayongera okukulaga nti this is where the truth is. National Unity Platform. Yes, era bino ndowooza abantu ffe ng'abantu aba bulijjo kitulina okukola okusukka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola. Reason being that he has done it. He has done what he feels is right and befitting of the caliber he is at this stage. Era mazima ga Katonda mu ggulu, he used that platform very well. Yayogedde ku nsonga nnyingi naye nze yasinze okunkwata omubabiro ndowooza yadde yakuba nti international community yagiraze nti ebigenda maaso mu Uganda esazeewo essa akasiriso. Yeah, very good. Okozesa opportunity eyo nti yaweereddwa omukisa okubeera nga abategesi the West bazungu bamuwadde platform bazungu 2022 kye yakola era ne 2026 kyakoze okwongera okubateeka ku nninga nti mmwe aba supportinga bino ebigenda mu maaso. Yasoose n'abatandika bulungi nnyo nti nze oluvannyuma lwa kalulu nagenda mu kuba akalulu naye nga byonna campaign mwaziraba, and thank God I don't know whether his media team ye yaweereza video eyo kuba yabadde edited with footage nga temulina kye mujja kwekwasa nti tetwabiraba. Ate era teri UN, teri United Nations Human Rights Watch, teri International Criminal Court, teri United States of America, UK, Belgium, Germany bye batalaba tekiriyo byonna babiraba era yabyogedde nti bino tubiddamu olwensi osiga nti naye byonna mubimanyi. Mu 2022 najja nemba addressing nti oluvannyuma lwa kalulu nateekebwa mu house arrest ng'akujjukiza nti what did you do? Did you do anything? Tewali. Olwaleero the military efuna funding from these states amawanga ekyasembyeyo nga tugenda mu kalulu Russia okubeera ng'etuwa ebyokulwanyisa. Era Russia was part of the ababaddemu mugundi eno abadde mu kwogereza oba mu summit eno nti ne baba naye ne attender attends the attendees mwabaddemu aba Russia n'aba executings. Kaakati ekyokwongera okubalaga nti bassebo mu 2022 ebintu bino nabyogera akalulu ne kaggwa buli kimu ne kigenda mu maaso, but today here we are again. Era yogere nage nti here I am again back to you again with the same thing nti yogere bigambo nti nothing has changed. However, ekigize nti from bad to worse nti luli eri abductions zaaliwo neera mwanchaza mu Geneva Summit nembyogerako n'olwaleero the abductions n'ayogera ku vice presidents be, and as we speak today the UN byonna ezo bodies the West they have not done anything. Okwawukanako mu 18-19 November 2020 the UN abakulu b'extra delegation nejja mu State House and President Museveni was grilled okunnyonnyola abantu abafa 18-19 kiki tuwe accountability to the extent I need to confirm era nkyayongera onnoonyereza story BBC gye yakola after that nze nga munamu nakitwala nti BBC had to come to rubber stamp okakasa abantu nti omwendo gwali 5 Daily Monitor ina headline gye yafulumya immediately after oba nga wasewo ebbanga ttono ebya November nga biguddewo omwendo gwasukka mu 10 and Daily Monitor was made to apologize okugira bagiteekako akazito ku story eyo wenategeerera nti abantu abattibwa emirambo egyatekebwanga ku lorries zitata gyali gisoba mu 55. Delegation yajja ng'omukulu bamupunya what happened, we need to know, this was a massacre, who is going to be held accountable. Meeting yasukka sisaawa emu 2-3 eya prompting ne president okujja I don't remember that exact day or the following day ngali n'obusungu don't beat anyone nabiki naye obusungu gye wava bwali buva back day nga mugamba yes era address ezo yazikolanga kumu nga not until sina bukakafu naye nkyagala okumanya BBC waliwo ekigendererwa ekyokusasula obukola ki okujja ekakase abantu
nti ddala kituufu abantu baali 5 kuba ekikulu abakulu bali babuuza abaafudde bali bameka ne bo baamubuuza nga bakimanyi nti omuwendo gusukka ku ekyo. So yabadde ayagala kwongera ku exposinga the international community naye agirage mu abafandinga amagye ge gakuba abantu ebyali eggulu twabiraba. It was the military with military attires and who commands the military? Taata n'omwana today. Era nabaga nti ebintu omutabani azaapostinga ku social media his Twitter handle amazima tukkirize tukanye what Mhozi posts violates amateeka ga Twitter X. Olw'ensonga you can't attack another country but X Elon Musk era bwe yakwata gundi abantu ne bakanya ne baga ha and that's what we are seeing today. Nti omuntu seba postinga nga wakula lutalo ku mulala. Olwalero on YouTube you can't do content that content yakanya ne Russia okulumba Ukraine. Era kati nokola content ali akwatagana ku lutalo lwa Ukraine ne Russia bamu reviewing nnyo because bo balina agenda zaabwe. Naye we have the CDF here in Uganda alumbe gwange eddala. The International Court of Justice. Yes, tuyinza okubeera nga tatali muntu atuteyo musango kuba International Court of Justice yo etawuluza ntalo za nsalo na bitine za amawanga. As we speak today ebintu ebikyagendayo and abantu ba Twitter bonna bagimanaging biki they are silent. Bino byonna Kyagulanyi Ssentamu byaddayo exposing nti this mwe ababiteekamu ssente mwe ababiwagira era budget olwaleero abantu ba America the US citizens ku ssente ze tufuna oba mu buvujjirizi na buki ziba zaabwe. It is their money. Yes. Their taxes. So the US they are taxing the brutality, the violence, the abductions, the kidnaps, the persecution that's going on. Kyagulanyi Ssentamu yadayagala okugenda maaso okwe-exposinga abalage the double standards shaping the discourse. Mutaddewo platform nene nnyo nti we are speaking about human rights and democracy because that was the theme for this year. Human rights and democracy. But who has sponsored the human rights violations? Budget yaffe esinga obunene nnyo ya security naki abakulu abo be bateekamu ensimbi. Amagye gokka olwaleero the UPDF esimanyi oba Congo ffenna twaggwayo, Somalia, Central African Republic kitubadde mu nsi mpitirivu. And who are the funders? It's the US and other countries. So Kyagulanyi Ssentamu yakozesezza omukisa guno nabo okubalaga nti bassebo ebintu tubiraba. Nate mu Geneva Summit ya 2022 you didn't do any action. Here I am again today on the same issue. You've not done anything. Muna Uganda munnyonnyole. Olowooza international community erina kyeyinza okuyamba ku nkyukakyuka y'obukulembeze mu ggwanga? A very, very excellent question now. Yes and no. Olwaleero tuli British Protectorate. Tekikyavaawo ekyo. Tulina pseudo democracy, tulina pseudo independence. Abamu kye bayita abwetwaze ne tebuliiwo. Bw'obeera ng'olina obwetwaze nga olwayo tolina na maanyi g'osobola kukola ku bintu ebimu meaning oba tolina maanyi. Bwe tubeera British Protectorate bino abamu tebaagala kubiwulira. Naye omukulembeze addako mu ggwanga Uganda amazima ga Katonda mu ggulu Bungereza. Bino abamu tebaagala biwulira. But Canterbury, the Church of England, ebintu bino nno bayira by'abantu ababawaayo obudde n'okugoberera amawanga ga Africa engeri gye gafugibwamu. Olwaleero President alina okuddako mu ggwanga Uganda, Bungereza erina okubanga bali sinakindi. Kuba abamu balowooza eby'olutalo nja bawa ebintu byonna the history behind the ggolerawo ey'Eluweero. It didn't come by coincidence. Kyajjanga ye Omungereza amanyi era amanyi script kino bwe kiggwa kino kye kiddako because he's protecting his gains or their gains. So olwaleero Bungereza bw'esalawo nti Yoweri Kaguta Museveni ave ku ntebe kyangu nnyo n'olunaku teruziba. That is the fact. Bw'eba esazeewo nti mukulu naye bw'abeera ng'akyaservinga interests zaabwe bulungi nnyo nga zituukirira bulungi nnyo
he is still here and the first family is still here, by the way. Bigambo bino sagala kumala bantu manyi naki naye I'm a researcher, I'm an observer, and above all, I'm a journalist. I'm going beyond okutunulira obutunulize ebintu. Olwaleero the West, if they want okubeeta nga bino bikyuka, bisobokera ddala. Bwe baba tebaagadde era tekisoboka. However, lwaki nze saagala tuteeke ssuubi mu bantu bano? Awo okubonaabona kwaffe kwonna bwe tutuukidde olwaleero, it's because of the West. Okutandika kwaffe okw'okubonaabona okuva mu Buganda okugenda mu kino ekintu kye bayita Uganda, it's because of the West. They came here ne batandika demarcatinga nti kati bunyolo oyita wano ono ayita wano ne baleka n'entalo ezaasigala ezitanabeera resolved up to now. Waliwo ensonga ey'amasaza 3 Bugangayizi biki n'amalala mugamanyi agave ebyo byonna it was intentional. Olwo waliwo Kenya, between Kenya ne Uganda, waliwo bakugamba nti waneeno waali walina kubeera wa Uganda. Ebintu bwe bityo. They left a hullabaloo, they left a quagmire, they left a dilemma wakati mu Uganda. Ku ntandikwa Uganda teyaliiwo, yali Buganda. Bano bwe bajja, bano tubaawula batya tutemaatema tutya ne baleka Cold War mu ggwanga Uganda. Abazungu baafuluma their colour, their white left, but they left the black whites. Olwaleero Yoweri Kaguta Museveni tasobola kulimba eriyo ebintu sse bwe bamugamba nti ekyo tekijja kukolebwa because he is serving their interests. Ate era tukikkiriza tukigaane n'olwaleero, the next president of Uganda, he will serve the interests of the West. Lwaki saagala tuteeke essuubi n'amaanyi n'obwanga mu bantu abo? Olwaleero Nicolas Maduro, Venezuela, aba ensi endala zonna, Donald Trump mu kaseera ke yakabeera president, abakulembeze bakutteko naki akugamba nti yes, fe amafuta bannansi bagambye tujja gatwala. Kati kamalirize nti olwaleero we have a lot of gold, lot of amafuta, petroleum and what ebunyo batandise okugasima naki. Of course. Naye behind the curtains nze nga munnamawulire nkimanyi ne bwe batakiŋŋamba nti abakulu bandibanga baatuula dda. Omusango ogwaliwo ogwaleeta golden handshake nti aba URA gwe baawoza n'abalala baani bonna okubeera nga tuwanga omusango ogw'amafuta, sijja bigenda mu detail wise, baali nze nzikiriza abakulu endagaano bazisayininga dda. Kuba tosobola kuŋŋamba nti omukulu ayitawo n'agenda e Congo mu East Africa y'ensi esinze ebyobugagga naye enjavu. Uganda ebyobugagga bye tulina biyitirivu nnyo. Ye West oba Omungereza oba America abala ebyo kyekisooka, the interest, ye serving a interest ye. Tetulina mussaako bwanga kuba yajja n'ebibye. Okuleka nga tumwagala tumugambe tusalewo nti ku mafuta tujja kuwa share bwet, zaabu tujja kuwa share bwet, ebintu bino tujja kuwa share bwet tuti. Awo tusobola okukolagana naye. Naye olunaku olwaleero nga tuli mu turmoil nga ebintu binnya abantu batya ebintu bino abamu kubifumba nti ebyenfuna bigenda mu maaso, bana ebitambula, ebintu bitambula bulungi nnyo. Things are not okay in this country. Osanga abantu n'amasimu gaabwe mu butale, abantu beebakira mu butale, akatale tebagenda kulimirayo bakola ki. It is a place where people go get food and what. Oyite ekibuya olwaleero, genda oyitewo, abatikkula ojja kwesanga nga emmere eyo yeseyingidde ebintu bikigwalo bensanga abamu amatooke bagayibwa buli gafuuse menvu. One of the indicators nti economy w'abantu abatunda food stuffs babikyo abalina amaduuka abalina boutique saawe mungo omuntu ali ku ssimu ye. That's an indicator. Essaawa mu ebintu by'osubiramu abantu okushoppinga n'okukola kinga abantu bali ku masimu. Olwaleero arcade ezisinga, olwaleero abantu beeyunira arcade mpya. Bezigira omwaka bwe gutyo nga bajjamu ebintu byabwe. Osoyita mu arcade mu kibuga ng'emyaliriro egisinga waggulu mikalu. Sijja kumenya maduuka za arcade ezo for business sabotage and what. Naye tetulina okukkiriza nti olwaleero tulina abazadde bannya batanazza baana ku masomero. If the economy is okay and abantu eri amasomero agakyajinga emitwalo 2 ng'omuzadde ng'ennaku z'omwezi 10 February yakedde kutuula ne Headmaster ne Baasa ku mitwalo 2 yawaddeyo emitwalo 5 gye ntandikwa nti the economy is doing okay.
So these things tuleme kussa ffeffe nnyini bannayuganda. Bannayuganda njogera ku bannayuganda amawanga agali ku parliament. Abanyankole we need a dialogue. Abakiga we need a dialogue. Era that is what I like nowadays I'm calling for. Amawanga agakola Uganda. Tutuule muri tukyalo kye tuyita sololuk abawandiika emizannyo ba theatre plays kyekintu okubeerawo nga olinga nsobola okukwata essimu eno nga mbisoma naye ng'ate ebigambo biri louder naye nga gwe tobiwulira. Waliwo kye tuyita aside nti nsobola okubeera nga tuli muzannyo tuzannya naye nga ebigambo njogera nga biwulika neeyogeza nzekka. We need to have that nga bannansi. Amawanga gonna gali ku parliament bagateeka ku parliament okutujjukiza nti buli bw'oyingira olukiiko lw'eggwanga olukulu ojjukizibwa gwe omubaka wa parliament omukyoli ozekiikirira ki omuganda ozekiikirira ki omusoga munyankole muteeso baani bonna amawanga ago kwegali and it's not by mistake. Naye kyemanyi maaso eyo abakulu bajja kwekyanga babisiimuule. Naye we need to have a dialogue as a country nga tetunatunulira the west. Yadde ng'oli akugamba nti bw'olaba akukaabirako naye weekaabireko. The west tetukaabirako tetukwatibwa nnako because bwebeera nga ddala amazima kituufu nti akukaabirako ne weekaabireko bwebeera nga etwagaliza nnyo lwaki egenda maaso fundinga the military. Kati bw'oba ogamba nti essaawa zino so kamalize African problems African solutions, Ugandan problems Ugandan solutions. Let's sit these states tumanye nti if need be tufune olunaku oba mwezi okupondaringa kwekutuulawo okwekubamu tooki kwefumiitiriza n'okulowooza ennyo ku biki bye twagala nti Busoga eweereza abantu baayo be yeesiga, Buganda eweereza abantu baayo be yeesiga, amawanga gonna ago tutuule what do we need to do before the west comes in. I know baba balina okubeera nga bamanyi na buli kimu ekibalwa naye naffe tulina kubeera bakalaba nga tetunnatomera butomezi nti bannange tugenze mane tusaba America ejje. Olwaleero Gaddafi bwe yafa Libya, but Libya was one of the fastest growing countries on the African continent. Ne mutabani we he's gone. Olwaleero ebiri e Sudan ewali Omar el-Bashir, what's there? Olwaleero ebyali ewa Hosni Mubarak, Egypt. Mali is byonna amawanga gali mu Arab Spring. Olwo we twogerera Mali, Tunisia, what is there? Naye African problems, African solutions, it's what Traore is doing today. Ye yakwata obuyinza naga ebina byobufuzi tusooke tubizze wabbali. This noise and nonsense, the Lee Kuan Yew style. Singapore, bino tusooke tubizze wabbali. Tusooke tutereeze ekintu. This is what we need to speak as Ugandans. Omusoga, Mugisu, Munyankole, Mukiga, Mutoolo, Muteeso, Mukyoli, nti bannange essaawa etuuse ndowooza twebase ebbanga erimala era tuzinze nnyo emikono ebbanga ekimala nti banne bino tubigezezzaako tebikola. Olwaleero I subscribe to a school of thought into this nonsense of elections has not worked. Things have failed. We cannot pretend the 1996 elections nti they are credible, free and fair. 2001 the Supreme Court yayimya nega nti no ebimulimu mubaddemu. That's what Professor George Wilson Kanyehamba told me in an interview. 2006 the same issue, 2011 the same issue, 2016 the same issue, 2021 same issue, 2026 same issue. Bwekibere lwaki twesiba ku kintu ekitakola ebbanga lyonna y'omuzungu essanyu lye kulaba nga twekuba atuwe emmundu yatuwa emmundu n'ateekawo ne ssente ffe twette ebyali eggulu ye tebimukwatako. Abasirikale ne beekuba that gundi eyaliwo ye yaleka koodiwo systematically twekube n'atulekera emmundu n'atuyiwa mu ssente. Olwaleero this is what kati tetusobola kuzza ate muntu y'omu systematically ya setting ekintu kino kwe tutambulira nti ate gye tuba tuddukira. Nze era sikkaanya na muntu ateeka ssuubi mu America
nti Bungereza kuba interests zaabwe zisukka ku kukulaakulanya amawanga ga Africa. Ebbanga lye tulabiddemu Kyagulanyi ng'atambula ne byabadde ayitamu mu campaigns naddala ezimutuusiza akalulu kano akabadde akaguno omwaka abadde ayitanga nnyo international community. Yes. Naye we yazze ku summit yazze ng'alaga nti ebirowoozo byate ku international community biringa ng'ebyakoze ki ebyakyuse olw'ensonga ez'enjawulo. Munnayuganda ali yatulaba ng'ayagala enkyukakyuka nga gavumenti ye agitidde obaolyawo olw'okuba nti entiisa kati etulimu y'amaanyi buli omu atya. Kyokka ate ne international community ffenna gye tubadde tugamba nti balivaayo ne batuyamba tebakyasobola. Tugenda kukola tutya? Ekituufu sinenya mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kirungi okugezaako. Retired Dr. Kano Kizza Besigye with due respect yabigezaako tukkirize. Era yawa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukisa baayogera era the number of interviews I've had with Dr. nayagala Kyagulanyi naye agezeeko. Charlotte olwaleero tuyinza okubeera nga kangeza ekyokulabirako kye tulimu ekya media tuyinza okuba ffenna tukyesinga. Interview ekyasinze okuba ey'ebbeeyi mu ggwanga Uganda olwaleero y'abeene Ssaabasajja Kabaka. Nze sagana giyita interview kozi mpulira mbanga amuweebuula naye okwogerezaganya ne Ssaabasajja Kabaka nti Charlotte you're there, Ssaabasajja Kabaka ali wano munyumyamu mu mawulire obeera on top of the world. That is the fact. Ne bweba naya King Charles because interview ne King Charles it's rare. Of course. Asobola okumalako emyaka 10 nga he has not done an interview. Bwe tubeera nga olwaleero otudde ne Ssaabasajja Kabaka mu mawulire ffenna waliwo okkiriza n'ogamba ffenna babadde mu mawulire no one has done this in this era oba mu Gen Z oba millennials. Kaakati olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu he thought that things would work and he believed. Bwe twali ku Hotel Africana one time ng'ebibiina by'obufuzi byonna bizze bikuŋŋaanye yatwali tumaze zi DP reunion yawo zonna nga ziyimiriddemu. Dr. Kano Kizza Besigye sijjukira oba yaliwo naye ba Norbert Mao bonna ebikongo ebyo twali tumanyi eby'abasajja abagezi bamwambala nange zino njagala okwewala amasuuti bamwambala amasuuti twagenda ku Hotel Africana wo tugenze ne kamera opposition egenda kukwatagana. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwata omuzino n'agamba nti don't speak about democracy that doesn't work when you've stood for over 2 decades and you say it doesn't work. We believe it works. Namulaba nenga omukulu ng'ayokya. Because 20 years si myaka mitono 2 decades. Bw'obeera ng'obadde munnamawulire oba artist ng'okubidde ekintu 2 decades you're successful. You've been on top of the charts. Retired Dr. Kano Kizza Besigye was on top of the charts for 2 decades. Ne statement eyo yagikola olwaleero it comes back emukuba. Why? Nti olwaleero we've tried. Gakwate emyaka 2 egya Dr. Kano Kizza Besigye kati okwate 10 egya mwami Kyagulanyi ago ga 3. 3 decades. It has failed to work. Why? Nti waliwo ebintu byolabirako ddala nga tulina kusukka ku ekyo nti olwaleero tukubya akalulu nti olwaleero bannange njagala okuinterviewinga bannange ab'NRM ne bakulaze nti audience tebaagala ofaaki you get nti bannange otutte soda ku mukolo olese product za oba company yonna ne bamuleka ate toyongerawo ki ekyo. So kaakati atuuse naye nakkiriza that address yayongedde okukkiriza okulaga nti akkiriza nti Daaki retired Dr. Kano Kizza Besigye byali ayogera byali bituufu nti he has tried the West era Dr. Kano Kizza Besigye naye agenze ebweru eyo okwadressinga okwogerako ayinza okuba teyatuuka ku scale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye naye abaddeyo. Interviews azikoze ku Voice of America, Straight Talk Africa with Shaka Sally. That's an international stage, a show being watched globally. Agenze ku international stage but abasajja badde bamutunuulira butunuulizi ne bakola biki byonna. So his address on the 18th of February 2026 mwami Kyagulanyi Daaki nzikiza ne yakkiza n'alaba nti the West baateekamu n'abessuubi abadde alinamu essuubi. Olwaleero bino ebigambo bamba batya okubiwuliriza bayinza obutaagala kubiwuliriza. Olwaleero ani ayina amaanyi
who has the power? Yoweri Kaguta Museveni. Balina endagaano ze baasayininga n'ezimu ziri mu kkubo zikyagenda mu maaso. Omuzungu yajja kugamba naye tukuwagira. Naye ate agenda okudda eno behind the back door. Omukulu wa mugambo waayo ebyekongo nno kitebinnaggwa mulaba mutya. Twalina nebyasa tukazi wangamba mu Somalia amafuta gali teganagira. Bino ebintu bade biri very powerful. Bisalawo kinene nnyo. Nti Mwai Museveni olwaleero okubeera ng'akyalwana entalo n'abasajja bana nga America emuliramu Somalia. America, yes, I'm not saying that change won't come. It will come one day, soon or later, even tomorrow. Ekintu kiyinza okuyika naye nga tetutadde bwanga mu the West. Bannayuganda kye balina okukola is waking up. We are still sleeping, by the way. Tukyebase. Because, tell me, akalulu, government terinawo gye ekolera nti government erina ekiduuka kiri awo kisemaduuka gye ekola. Omusolo egujja muffe gwesolooza. Leero government terina companies nti ezo companies za government. Ensimbi abafacilitating akalulu bannansi, you and me and everyone here. Era budget allocation ne supplementary budget ezafulumizibwa nga twolekera akalulu. Omuli n'ezaagula obuuma obwa biometric Joliko obwa 2021 bonna bwafa ne bugira. In 2021 we spent over 200 billions, not millions but billions. Era ne 2021 same story waliwo obutakola. Here we are foolishly and stupidly. Mwami Alex mukulu yanga bino tayagala biuya naye it is the truth. We are foolish, we are stupid. Twagula biometric machines in 2021. There are some wangi nnyo bwebutakola. Ne tuddamu mulundi ogwokubiri. Bwakola. Ate kula ku government tebwakola. Okay. Amazima tugogera obuuma tubwetaaga ku kalulu ka bwa president. Twemebbi kwekambu simanyi biki. Amazima ekintu ekikulu mu ggwanga Uganda, it's the presidency. Kye kitubobya entebe eyo y'enkulu. Kansala agenda kukola ki? Owasatu kikyagenda okukola. Obuuma kubwa bakansala bonna bwakola. And the owls ebiwugulu, a group of ebiwugulu eba parliament munnange kyetolowooza nti ndi mu kuvuma abaka parliament, but a group of owls or a collection of owls is a parliament. So ebiwugulu ne bituula ne biisa obuwumbi 260 zigende mu biometric. Here we are today. They have not, these hooligans, these vultures, they have not called the Electoral Commission back, putting them to task. These guys need to be in jail. But we are now eating our pilawo, now our vegadanga business as usual. 200 billion zagenda mu lunaku olwo. Akalulu roadmap ya Electoral Commission yatandika 2023. Era baweebwa kyemmanya ekituufu trillions zaasaasanyiziddwa. Trillions and trillions zaasaasanyiziddwa. Omuzungu eyava Yiziti Bungereza eyajja wano okuzimba eddwaliro ey'ebitanda erya bitanda 10 mmeka ataaweza na kawumbi. Twaswala ng'eggwanga biometric machines ezo kitegeeza amalwaliro ge twalidde mayitirivu. Akalulu tukkirize tugaane Idi Amin yava nagabana nti nze I'm life president. Better the devil you know than yona akusekereza na biki okitegeera. Amini yagambira nze byakalu sijja balimba. Traore yagambye abiri ebina by'obufuzi wanyu wao tuke tubiteke wabbali. This nonsense of saying in 2031 omwaka ogujja roadmap y'akakiiko k'ebyokulonda egenda kuddamu. We are foolish and idiots nti tuli ku roundabout yechu yetu twetolola kuva ku mulembe guno 1996 tuli mu kwetwa ne tudde eno ne twetomera ne tukola kutya sente zagenze era empitirivu nnyo. We are idiots, we are foolish, we are stupid. Nti n'omwaka ogujja tugenda tutandika okugira okuteekateeka akalulu. Nga Munnayuganda tannafuuka idiot and a fool. Munnayuganda ayagala enkyukakyuka naye ng'emikono gye oba oliawo gisibiddwa. Omuwa amagezi ki mu mbeera gye tulimu? Bannayuganda sina amagezi gembawa. Bannayuganda ekituufu bakimanyi. We know the truth, but we are beating around the bush. President Museveni ani yamugamba amazima.
nti bambi bamutuza bambi Museveni olaba akalubu bakabba he was straight forward akalu ke babba kaali kake nti babbye mukazi wa muno nti bannange tugende ku poliisi tekali na kakeke babba nze nga munnamule neebuuza onafaayo afaayo kiki teri alumirwa nga talina kigendererwa akalu ke bamubbako inikosa akalu ke babba tekaali kake yakaddiza nnyiniko nti bali mukazi oba mubbye aba n'ebiki newuuyo kati tumutunudde ate omuzizza wuwo olwaleero ebintu bye twogera bino President Museveni no one gave him this mbubambi bwe babba akalulu genda mu nsiko naki omuntu alumwa enjala kiteetaaga kuweebwa amagezi bannange olina okulya olina okugenda mu maaso olye no omuntu alumwa enjala agenda n'anoonya emmere bannayuganda enjala tennatuluma bulungi tennatuluma tukyali bakufu omuntu alumwa otulo oba alina otulo obuliri gy'alaga n'ate otulo bw'ogaana to twenyini tuyingirawo oba oli ku kyo oli ku ki kito tuba tuzze obwongo bwa its time okwebaka the time has not reached bannayuganda okuzuukuka ndowooza because kati mbawe magezi kyamazima ga Katonda muggulu enjala ebaluma nange ennuma onzijukizaako nti bannange olina okulya emmere ngenda kuddamu kubuuza ekibuuzo kino mwami Kyagulanyi struggle agirimu yekka oba bannayuganda bali naye nawe oli naawe ali ku struggle yekka olunaku olwaleero abantu bali ku TikTok back to business back to normal olwaleero mwami Kyagulanyi is a fugitive what have we done nti bannange omuntu aleetedde Uganda omudaali wuli bannange ensi endala emwetaaga nti bannange tukoze tutya olwaleero babeera nga bakutwalako mukyalawo n'omanya nti ensobi eri ki agambye ssente abadde kantereeze okitegeera olwaleero mwami Kyagulanyi alina akati akaalire ffe bannayuganda tumugoba emisinde emiyitirivu tukamuggyako tudde emabega mwami Kyagulanyi ensobi gye yakola kwe kulowooza nti abantu beetaaga enkyukakyuka era I feel for him by these are hard and harsh words teri muntu ayagala kubeera nga akulembera nga agoba akulembedde kumuggyako kati kudda mabega akawa abali emabega tekiriiyo olwaleero kitulwana bwezizingira okukwata akati ako tukamuggyako tukazza emabega nkwekyokulabirako Mubaraka Munyago olwaleero akulaga nti nedda Kyagulanyi byaliko Muhammad Nsereka akulaga okitegeera nti tuli eno tulina kuba nduulu ku ttaki bannange yewaffe kagolo yewaffe ffenna tusirise buli omu ali ku ssimu ye we are enjoying we are on TikTok tunyumiririrwa eno oyo kagolo yamanya nagira this is you find someone on TikTok yani yasaba mwami Kyagulanyi enkyukakyuka such questions osanga omuntu oyo ng'ogenda mu profile ngo olabya ddala omusajja ssebo mwana alinga ategeera mwami Kyagulanyi amazima ga Katonda mu ggulu nkiwa atule at the back of his mind ng'ali yekka mu kisenge yekka neyejjusa olw'ensonga nti yakwata akati ffe ne tulowooza bambi yalowooza nti tugenda bambi kudduka naye agenza kyuka emabega bw'ati nga balwanirira tebaagala birwaniriro bye omanyi twalinako ebintu mu masomero ku university emu gye naliko eyo ne tugamba we need to protest against this peacefully kati ninyo we need to protest ne tukkanya tugenda protesting enkya but first tugenda kukola kino nakino kyona kino ne mwekuŋŋanya tugenda protesting mugenda okugiramu abadde 5 nga n'abataano muwera mwami Kyagulanyi kyalimu olwaleero nti ku kampeyini tulinawe mwami Dr. Kanukiza Besigye amazima nga ndi w'amazima abantu bamugoberera ge mazima ne tukubenga bannange Besigye biki andi ne balonda because I can't set abadde twamonda kwa lone bamu it results we zajja nga Dr. Kanukiza Besigye ali mu bukadde 5 naye bannayuganda tukwata eddaala eddungi ennyo wano ng'omuntu alinnya
ne tumala ne tufuna amaggwa ne tulinnya ne tugassaako tugenda okudda emabega ate naffe ffennyini ne twefumita. Lakanalo gyogitegedde. Twakwata eddaala ne tuliwa mwami Kyagulanyi n'alinnya. Ne wabaawo omukulu n'ajja naye n'alinnya naye nga buli waava alikawo ki amaggwa. Kaakati ate yayagala okudda emabega naye ne gamufumita kati gabafumita babiri. Olwaleero kye tulimu nti mwami Kyagulanyi kiwa abeerako eyo n'atwanagane. Uganda bano kiki? Ekyokuba nti mwami Kyagulanyi struggle nagirimu yekka tekituukiriza ebigambo omukulu Nsibambi bye yategeeza nti eno Uganda terina opposition. Omanyi bwe tubeera mu society waliwo society ekulaga nti egenda mu maaso ebaamu abatakkaanya. Buli bwe mubeera mu maka omwami n'omukyala oba mu relationship oba friendship nga mukkaanya bukkaanya no progress. One of the indicators of progress is okubaamu na enjawukana mu ndowooza. Kiteri society world over etali bwetyo. Eriyo abandigambye nti bannange awantu wali eriyo batwanditaddeho borehole okyanyi nti eriyo n'abantu abawakanya okuteeka borehole ku kyalo. Nze tebagiteeka mu poloti yange ate bagiteeke mu no man's land. That's already opposition. Professor Olinamuwa lecture yabwere naye I think olwayo ndowooza twetaaga tutuule ku malwa because I think the other one was kinda it came with a lot of elitism ndowooza. Eri abantu abategeera nga location ekyuse nti nga mumbeera nga munywa beer and what ensonga omwana tunnungi ntuufu. Their businesses ezitandikirwa ku malwa. Sure. We need to have Professor Yusuf Nsibambi and the likes. Naye mu maaso kaawo tulina okwongera ate okubajjako attention because these bweba nga tuli mu nnyanja Lake Victoria ne bw'oba ofoota ne bw'oleeta ebyuma ebigikaza ne bw'oba ofoota tekisoboka. Naye bw'okwata akayinja bwe kati n'okasuulamu akayinja ako tekalina tekalokoola ku nnyanja nti amazzi kweyongera volume yaago oba kiki. Olwaleero bano aboogera ebyo baalubatu nnyo kuba tebasinga bannayuganda bungi. Bannayuganda tuli obukadde obusoba mu 5. The reality because the census was marred by a lot of irregularities. Abula nange gwanga Uganda tuna ubos professor ali eyo omusajja akulaga statistician yasoma n'omwana owa primary yatya census inga ekitundu abantu ababadde mbakubisizaamu nga naawamu omuwendo gw'esaze ne bakugamba nti Buganda nga ate Buganda omuwendo guli wansi. But back to the point. Abantu bano Nsibambi and the likes baalubatu era bannayuganda temulina na kutya nnyo kubeera awo bannange tukabane ne professor agenze. No. Professor has never been FDC, has never been opposition. Yeyo statement ajogera kuba kyali nti no opposition. Ye kyakulaga nti mu bino bye tulimu akuba reality ey'okugamba nti bo nga akakundi. The gang of eaters, the gang of thugs, they are not opposing. However, the true opposition is on ground. When you go on ground, olwaleero Uganda Eyenkya okuva ddala mu mwaka gwa 2024 tuzze tukola opinion polls. Twakola opinion poll about the presidency, that's it. Nga tubuuza abantu ani gw'olowooza alina okubeera president nga tetunnajja namu nominations. Nkulaga true opposition era abantu bategere nti the opposition exists. You are the opposition, the true opposition, not Robert Kyagulanyi Ssentamu, not bano abateeberezebwa abagambibwa okubeera nga bategeera. Ezimu ku opinion poll ze twarunninga before even nomination nabuuza abantu ekibuuzo kye njagala nkusomere abantu balabe what it means being on the opposition and the reflections eziriwo olwalira nakwano opinion polls mpitirivu nnyo. Yes, eyasookera ddala yaliwo emyezi
munana emabega myezi munana omabega ne campaign zaite zinatuuka ne nomination zaite zinatuuka. I asked, as we age closer to 2026, let's run a poll. Are you voting for change or more of the same? Is your vote for Robert Kyagulanyi Ssentamu or Yoweri Kaguta Museveni or anybody else? Teekawo mu comment section. Abantu abalonda baali 2,230. Katonda tayinza kubeera mu lyazaamaanyi abantu 2,000 bonna n'atabawa bwongo butegeera na busalawo na conscience kubeera nga bategeera. Ebitundu 88 ku buli 100 byalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku 2,230. Ebitundu 6 ku buli 100 byalonda Yoweri Kaguta Museveni. Abaali batayagala ku babiri konna, none of the above, bali ebitundu 6 ku buli 100. Do you have opposition? Yes or no? Yes. These opinion polls otekamu email yo to confirm you're not a robot. Era tosobola kulonda wano nga toyina email eri verified. Maliriza ekyo ngenda ku bibiina. Which political party are you voting for come 2026 before nominations? Share your reasons in the comment section. You can as well add other options ezitateekeddwawo. NRM yalina ebitundu 8 ku buli 100. Yoweri Kaguta Museveni mu opinion poll esoose yabadde n'ebitundu 6 ku buli 100. Something close. DP yalina ekitundu 1 ku buli 100. FDC yalina ebitundu 2. NUP yalina ebitundu 88 ku buli 100. Nga bigatta bulungi nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yafuna. Is there opposition or not? Abalonda ku eyo poll baali 3,200. Katonda tasobola kubeera mu lyazaamaanyi ne ku eyo stage n'afuula abantu bonna nti 3,000 nti tebategeera. Eyaddirira endala nazikola periodically okukakasa nti oba okucekinga abantu n'okwongera okumanya how they think ate era na biki ebigenda okubeera nga bagenda sinzira kuki okulonda. The next opinion poll yali tunaatera okulonda. Awo nomination ziwedde, campaign ziwedde, ne mbayisaamu opinion poll nga tugenda kulonda. On 15th January 2026, are you choosing to protect the gains or voting for a new Uganda? Olwaleero abantu baawera 6 abalonzi. Yoweri Kaguta Museveni alina ebitundu 8 ku buli 100. Not different from the 2 opinion polls ziri zenkuwadde. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebitundu 92 ku buli 100 okuva ku 88 ku buli 100. Still nendowooza nti no biyinza okubeera nga Bannayuganda omanyi bayinza okubeera nga ki. I ran a final presidential poll. The final presidential poll is upon all of us. As we age closer to the January 15th general polls, are you seeking solace in the umbrella for a new and better Uganda, or cruising through the bus all the way to protecting your gains? Robert Kyagulanyi Ssentamu, after a month, abantu 7 be balonda, yafuna ebitundu 92 ku buli 100. 7. Yoweri Kaguta Museveni, he maintained at 8%. Are these people opposition or this is now the true opposition? Era omuntu ayinza okugamba ebya social media tetubigenderako. But kale tukole referendum nga tugitaddeko online, nga tugitadde ku X, kubaawo tewali kyogenda kubba opinion poll inti kulonda omu ne bona footya IP address bamanyeje. Kale tukagendemu tugende referendum. Bannange obuyinza bugende gye bwalondebwa oba busigale. The opposition exists, but just Professor Yusuf Nsibambi musajja wattu alina okugenda maaso omulimu gugguke, the likes of Bamunyagwa, but these are drops in the ocean and we shouldn't by the way focus on them. Era Bannayuganda focus ya mu obwanga kuba Muhammad Nsereko, with due respect, family yaabwe they are well off. Bano Bamunyagwa toleta na kuleta by the way kachicha. Muhammad Nsereko, his family taina kyanoonya. Era sinza ganti Muhammad Nsereko anoonya mugati. No. Sinza kisa mukama. But Munyagwa yo mugati agwetaga kwa ye mugati gwa bata olusanya luyajja nalyo kulya. Muhammad Nsereko akozesaamu ko reason. Akozesa reasons akozesa reasoning. Munyagwa akozesa obuchayi efutwa akasajja na byonna. Munyagwa yatugamba just twamuwuliriza. This is a hooligan, of course. Ayeka tutuwulirize hooligan.
akyatwekuumiddeko eno Uganda Eyenkya, True Talk Uganda ne Extreme TV TV. Tetunnababuuzaako nsanyusa okukulaba. Oli otya? Mwami oli otya mwami Paul? Yes, so ekigenda mu maaso mu Uganda ndi ne mwami Wamala olwaleero atuyitiramu bingi ebitambula naye ate munnayuganda yeetaaga okutegeera genuinely ebintu biri bitya mu lulimi ffe lwe tutegeera. Yes. Mu lulimi lwe tutegeera ate nga munnamawulire nga bwe balaba ensonga. So ndi ne mwami Wamala Moses. Mbabuuzeeko. Tobabuuza. Bassebo ne bannyabo bannayo kamera eriwa. Bassebo ne bannyabo mbaaniriza. Ate mbaaniriza. Mbeebaza okubeera nga mugoberera omukutu ogwa Uganda Eyenkya. Banenze Moses Wamala mwebale banekutulaba. Mukutu guno gwatandika mu mwaka gwa 2015. Olwaleero sikyakukyogera, we are the third leading YouTube channel when it comes to broadcast and okuleeta abantu aboogera abasengeka ensonga ku national importance. And I'm happy for that. I'm happy for my brothers as well, JB Muwonge, KKTV, because nze sisuubira nti waliwo n'embiranye because ffenna twagala Uganda with no competition. So having the third position, nakyo bannayuganda, out of the so many YouTube channels is focusing on current affairs and nation building, buli lunaku nina okubeebaza. Neebaza abali mu diaspora gye mwagenda bannanga abasinga obungi siika binyomo, abamu tebagenda bambi kusanyuka, tebagenda kunyumirwa bulamu, greener pastures. Bambi mbeebaza basaayo akadde, n'abamu bannanga abatuteekamu ensimbi. Have my good friend in Switzerland. He's not a gentleman, but he's a senior citizen. He called me and omusajja yankubidde amasimu emirundi n'emirundi. Saga kwogera mannya ge naye yeemanyi. Yanga mwami Wamala mbadde nkulabira mu Kamoli kuva ku Delta TV. I've been following you. Neebaza Katonda nti abantu bangoberedde byonna mu bitannaba kubeera nga binvaamu. At least ye credibility gye nze in trading, because in journalism we trade credibility. Abantu abangoberedde bangi nnyo okuva ku Delta TV. Omwami oyo yankubidde nga mwami Wamala nzize nkugoberera ebbanga lyonna. Era olemedde ku bye watandikirako. I thank them. Naye ate okunneebaza okulemera ku nsonga kunze sikitwala nti balina okunneebaza olw'ekyo. Society yonna eri mwensa tulina kukola ekyo. Nze shout kyenkwebazaako kiri kimu nti abakyala batono nnyo abakola kyokola bastanding their ground okuvaayo nti to host this show not once not twice. You've stood your ground. Kuba eriyo bangi abatya oga mukutu gwa Uganda Eyenkya ebiki. Yes, for us we took a stand. Yes, we need change. Ge mazima. Ebiri mu masomero siri musanyufu. Ebiri mu malwaliro, I'm not happy. I'm not okay with everything. I'm not okay with the status quo. Lwaki mbuzaabuza mbu bansomesa mawulire kubeera balanced. I can't be balanced when my brother, a journalist, is being brutally arrested. I can't. So abatukubira ku masimu. By the way, sente ezo nzeetaaga ge mazima. Naye omuntu okunkubira nampa feedback nangamba wano wayogedde bwoti nsaba otereezeemuuko. Era that senior citizens by the overwhelming nabulwa n'ebigambo yankwera nga tomanyi kyokoze ku show ya Professor Nsibambi. I received numerous calls by the way. Era mbeebaza. Naye era abantu be bamu bannange njagala muwe True Talk because mukutu guno I don't align myself with abantu besisuubira nti balina ebirooto byemu n'ebigendererwa. Era kino kankyogera ku kamera nti abantu abo mbanoonyereza I go an extra mile. Because Uganda Eyenkya is now a household brand better than me. Omuntu ali mu Australia akweleza kifaananyi ali mu living room with the family ne bakuba ebifaananyi they are watching you. Man. Bantu bagenda ku kyeyo. Even if bannanga bampereza kasente mbeebaza. Naye ate amazima amatuufu ng'ogera. Omuntu okunkubira nga mwebale show. Waliwo ekintu ekiyinza okussa buli lunaku era by the way abamu bye batalaba behind the cameras. I make sure that I come on set with a sober mind. Mpa abantu ebintu ebiri factual. This is my calling. Sente nzeetaaga kituufu era bambi bw'oba ozirina bambi zituweereze because I work with a very, very huge team behind doors, the camera department, sound department, the lighting. So obeera sente ozirina bambi zituwe. Naye ate naawe atazirina
tekitegeeza nti that feedback so abantu mwe bamu mbasaba go to True Talk Uganda subscribe omukyalo ono okunoonyereza amazima sireeta muntu nga simumanyi nga simunoonyereza era sisuubira era nkikugambira ku kamera nti when abantu banakulaba ng'otagaza ebigere embaliga ninawe nali ntagalirako embaliga ne banga sebe eyo gy'oli nga tetukutegeera abo tetubategeera tukusaba dda because I'm serving the public's interest. They told me no eyo tetubategeera tukusaba ate nakaaya nengamba I associate myself n'abantu abalina ebiruubirirwa n'ebigendererwa ebyokutereeza Uganda. Sibeera wantu we bagenda kumaliramu bantu maanyi abayaayanira enkyukakyuka. Olwaleero munnama ye gyendaga okufuna eddagala weewamu. Olwaleero waliwo sikyagala kimbeeko nti neetaaga charity run oba drive okubeera nga car wash. I must advocate for these issues. I must thank you nti abakyala batono abavaayo ne bastandinga their ground. They ask the critical questions mu bintu bino bye tukola. Era bannange bannayuganda Charlotte mubategeeza nti omuleeta namuleeta maze okwekenneenya n'okumanya n'okutegeera. Abantu ababadde ku mukutu gwa Uganda Eyenkya abahostinze shows bangi nnyo abansabye hostinga abaana aba university oba wa platform and what and what but I must sieve akasengejja ate nga kali nga tekagenda kutwaliramu bikikya. Era ndowooza abantu abali bahostinzeeko show for a good time ndowooza kati bantu sofa babiri ku Uganda Eyenkya Mwami Kagolo ndowooza naawe. Naye mu bakyala you're the only person who has hosted a show on Uganda Eyenkya. Why? I believe Uganda Eyenkya ina okwesigamizibwa ku bantu abalina ensa, abali credible, abali integral, abalina integrity, abali honest, not to obana biki but to Uganda. So musubscribe ku mukutu gwa True Talk Uganda on YouTube, ne ku TikTok True Talk Uganda. As you hear True Talk Uganda, you never find anything profane. Era bwe mukisangayo mu mugambe bwe mumulaba nga atambuza embaliga n'ebitega ava mu line because these people bwe baba bagenda baga kitegeeza banjagala wano nti mwami wamala nedda eyo gy'ogenze eyo tetukwagalayo nkomawo mangu. Bwe mulaba kyatakoze bulungi bring her back kuba nkoba zamboga unless I reserve my comments but nkoba zamboga ekibiina ekyo kyoyisemu kyonna ffenna twabirimu. I'm not here by mistake. Shout, you're not here by mistake. By then, nkoba zambogo yali egulumingira ddala. We put you on a test one time and okuteeka mu drama you're like no, that's not what I want. I want these serious things. Olwaleero osanga omuntu omukulu J.K. Kazora yabadde ku airport. You have a big brand my brother. Mbu anenya ababaka ba parliament ayogane ku nguudo. J.K. Kazora, you're a big brand, you're a journalist my brother. MPs don't manufacture or construct roads. Omanyi waliwo abantu benina okugambako nga tulina obbagambako. As journalists kitulina okusigala nga tukola omulimu gwaffe truth with truth and justice ate era n'okubeera nga tugenda maaso okubeera nga tukola mugundi entuufu yennyini. So let people subscribe to your channel True Talk Uganda. Era bw'ondaba nga ngenda ku show by the wamu kye batamanyi nti abamu bakiyita kunyiga na bukamwe naki but I have to be in that mood to center myself because I'm going to be representing millions and millions of people. Mbayitamu, batambulamu, so I pray you don't disappoint them because they have seen you here and you're still hosting big shows here because like Wamala mainstream nali njibalidde emyaka 10 but I said no, 6-7 years I need now. I'm not going to be here for long. We need to have people like you. We need to have n'abaana abalala bajje. Yes, I started this but it doesn't mean nti when okufiira. You understand? So abantu mbasaba subscribing ku True Talk Uganda on TikTok and YouTube. Era ne content yaliyo
era ojja kulaba in line freedom fighters, abantu aba struggle, naye ate yadde ekyo kiriwo naye tuli b'amawulire n'abeNRM tubakyaza. So mbeebaliza ddala. Let people go right ahead to subscribe to your channel. At least it's not profanity. You're not using profanity. You're not using nchoba kweyambula. Era lwendikirawo bwe kiri baawo era ojja kulaba comment zijja nti omukyala gwe twagize twamulabyeko emugundi. So let's stick to the point, but I advise people to subscribe to you. Thank you so much. But of course, because we are time bad, Yeah. njagala tuyite item nga tumaliriza. Njagala tuyite mu nsonga ya Mwami Nsibambi. Yeah. Wasemba mu lecture. Yeah. Wali omulaga butya bw'alina okukola ebintu. Ati yavuddeyo n'akulagira ddala nti muganda yange tomala budde. Nze gyendi eyo gye nnina okubeera bbanga lyonna gye mbadde. Abazadde olwaleero mu generation eno ya Gen Z balina okukkiriza abaana balina okuweerera abazadde. Abaana basomesa abazadde. Waliwo ebintu kyalo tibyenja okwogera mu myaka eyo egijja esatu eno about you, but one of it is you sitting with someone omukulu omutegedde. You sit down with him or her. No. You see, I think we need to vote for this. This and this reason. You know those people. Abali batagenda kuba kalulu. You sat them down. You're like, no. Nayate tulondono for this and this reason. There were those who were hopeless. Baga kaluta kaina. Omanyi gye twabadde professor nga tugamba you understand? I respected you for that. Inti olwonako olwaleero okuwuliriza Professor Yusufu Nsibambi, I rather listen to you. Nti olwaleero Professor Yusufu Nsibambi yatulaze ekituufu. It was long overdue. Ebadde bimwogerwako ebbanga lyonna ebadde bigayo mbu ebikinaye nakugamba nga tolina bujulizi. Wali obaddeko mu restaurant oli n'ayiwa amazzi bw'ati n'akyukirawo. Oba okimanyi nti omuntu oyo ali mu restaurant n'olwokuba tolina bujulizi, there is no how you can attack. Eryokanga n'etonnya. Olwaleero Professor Yusufu Nsibambi omusajja alina ensimbi lupiiya. Nina bye nnoonyereza oba Professor ettaka eryo lyalina obungi lyonna alina mu butuufu. Leero tuyinza obbeera wano nga Professor ali held at ransom. Tulina bannabyabufuzi bangi olwaleero nga balina ebitabo byabwe mu bitabo byabwe bya gavumenti nga bali wabi. Ne bamugamba kati simanyi njagala okumanya Professor ettaka lyonna lyalina. Tuyinza obbeera nokuba Professor nasomye body language ng'akankana. Because omuntu atudde obeera comfortable okusinga ayimiridde. Era speech omuntu gy'awa ng'ayimiridde bw'aba abadde alinamu nervousness. Bw'atuula bw'asalako byonna tubisoma communication skills. Ne Professor nontanti bwe yakozesa omukono ogwokubiri naye ng'akirabye ndowooza yeetaaga okwewanirira. Nti Professor mu magezi ge amayitirivu mu buyivu obuyitirivu yalabye nga kyakwa body language omubiri gwabadde gugenda naye ng'omwoyo tegugenda. Professor yategedde ekituufu nti bano ekyenkola. Naye nze natudde ne mwetegereza. Bw'obeera okwetegereza omuntu sooka oggyeko sound ove ku byayogera ba politicians. Sooka oggyeko sound. Just observe, look at them. Nga tomuggyako maaso ng'oli ku screen oba ki. Natunda Professor bwenti ng'ayingira plot 10 ekyaddondo wano gundi kitebe kya NRM. Emutunuulira natunuulira Simon Myanga Lutaya byebimu ng'olaba omubiri bambi gugenda naye ng'omutima n'omwoyo. Professor ng'akankana bw'ati I'm here, I'm a newcomer. Professor ng'ebigambo tabirina. Professors kizibu okubeera mba they are not good orators. Tebakikulima Professor. Talina confidence. Talina confidence. Ekintu kye yakoze kyasse confidence ye. Era nsanyukira abantu b'emawokota bannange obudde bubejjeredde.
olwaleero anenya abalonzi b'emawokota gwe mukyamu abalonzi oyinza okwesanga nga balengerera wala ne bw'ogamba waliyo invisible hand waliyo abaamukuba naye ate invisible hand si ye yali mu kabokisi wali eri amazima abantu bagenda ne balonda ne professor n'aconsidinga defeat era teyayogera nti waliyo abaamukuba. Olwaleero professor body language yamulaze nti ssebo omusana gwapereketya ng'akankana. Professor olwaleero yakyusizza olutambi nti akankanira mu musana bwe tutuuka mu nkuba n'awulira ebbogumu epitirivu nnyo. By the way, these are very strong words kanzize mu luzungu nti amidst high levels of heat professor is shivering. Amidst heavy downpour professor doesn't need a jacket, doesn't need a sweater. Professor ategeera bulungi nnyo weather conditions. Ku luno omubiri zaaganye. Naye I'm happy nti that is where he belonged and that's where he belongs. He's in the right place. In the right place. That is why he has been always. Era yagenze mu kifo ekituufu. However, aliwaka gy'alaze bakuba ebikono gy'alaze bazikiza abantu wadde beeyerusa si beerufu nnyo. Gy'alaze eriyo abaabaddeyo. Eno wini ya President Museveni na abamutuse Anita Among. Professor Nalumansi wa mulala. Ono asusse ku Nalumansi. Professor asusse ku Yuda Iscariot olwaleero singa akomawo yeekanga n'agamba Professor yakoze eki nti nali sikikola ansinzeeko nti Dr. Kano Kizza Besigye omwaka guwedde yakola show with my brother Arnold I'm forgetting Arnold yali ku Salt and naye aba Digitalk mukose Dr. naga nti ng'aseka nenze nali ntegedde. I've dealt with politicians and I know them. Doctor oba abantu baba baagala okuleeta amazima agaleetera mu joke. And I don't treat a politician's joke as a joke. Professor again nti nze gundi Yusufu Nsibambi namusaka enja ly'akanoonyo. To me yali aseka naye nga nze siseka. Ngamba today doctor is in prison and time has exonerated him. Major General Gregory Mugisha Muntu era retired. Lumu yajja ku Delta TV nalina bwino nti agenda kuva mu FDC. Namugamba General, there are those who call you a mole. Bali bakimu. Actually, it is after my show we yakola press conference era ne bakimbuza bannamawulire saaliyo nenze nali maze ofuna. Namuza, who are the moles in the FDC if it's not you as it is alleged? You told me buli General Muntu wabasekawo abagenda kuwa ekisemberayo ddala okubeera amazima. One day obudde bujja kwogera. Time will tell. It's time. Kabakadde. Obudde bajja kutegeera who the real moles are in the FDC. Ne mugamba bwe mwabadde mu delegates conference where those moles there, because me I wanted him to identify the moles. As a journalist I had to probe him, grill him further. Nagamba, they were there. Okay. Who are these people? Of course I knew. He wouldn't tell me. And asked him the hardest questions. Bwe mmanya ntompadde kyenjagala ntandika okumenyera amanya. But I knew he's musajja mugezi nnyo ng'asekawo obusesi nga buli linnya lyemmenya asekawo obusesi. Ne ntuuka ku Professor Yusufu Nsibambi bapapchiko boy amuli yati nga to me as a journalist communication skills ensomeseddwa ntegeera ne mmanya. Olwaleero omuntu ow'okubiri retired General Gregory Mugisha Muntu era obudde yatugamba time. We'll tell them all. Time. Here we are today. Kakati omukulu abadde ayambala kungulu bbulu mutima Namboozi yayogera statement eno ku NBS. Bali exchanging with no. It was Norbert Mao yali mu press conference ku kitebe kyabwe I'm forgetting not bali into manage. Is it Church House I think?
n'agamba nti abantu abamu abali mu opposition balaga nti balinga watermelon. Yes, yakyogera nti kungulu balakulaga nti kiragala naye nga munda bamyufu, ng'akuga nti bano batulaga nti kungulu eno DP munda NUP by the nambozi najja ku show NBS naga nti mwami Mao yagebwa ati naye waliyo abantu aboogerawe batyo bo nga nsujju kungulu yero nengamba nze kati mu buli awaba crisis nfunawo ekyogwenga bano beekubira ki bano abeerwanya kiki nennoonyaako omukubbo ne mubuuza ebibuuzo byange. Who are the watermelons in DP? Bw'ogaana okumpa response ntandika omu is numbers watermelon or ebintu ebyo netandika no but my area kwa statement nti waliwo n'abamu abali mu DP oba muguni nga mu opposition nga bali nga nsujju kungulu yero. This is exactly what's happening. Era Nobert Mawe yabyogera sigamba nti yali emandwa zimulinyi kuba gyabadde aliriddawo olwaleero ayogera kuwa evidence nono kwaba na Uganda era twaseka ne tukolamu memes. Olwaleero where is Nobert Mawe? Olwaleero where is Professor Yusufu Nsibambi? But nze nsanyuka olw'ensonga nti obudde General Mugisha muntu yaddayogera obudde tubawe budde bamunyagwa bakoze ebintu tugamba ane munyagwa omusajja alwanirira opposition bannange Professor Nsibambi nga bwakwata omuzindaalo oli anogaba n'omusajja yasoma olwaleero mpuga nakwata bano omusajja yasoma wow segona oh my god sajja basoma gye biggweredde nga bannayuganda ng'olwaleero bakanaabe abaana ba booda nga amazima ga Katonda mugulu beetaaga okuggibwako okukyazibwa ku sho ezistressa ku bintu eby'amakulu. Nga tumaliriza mu bigambo bitono nnyo Munnayuganda ali eyo ayina essuubi mu bakulembeze balonda naye ng'olwaleero tugenda okwetoloola nga abakulembeze be tusindise tukizudde nti ebyabasindisa bye baatugamba si bye bakola. Munnayuganda akole ki mu mbeera nga tasobola kukwata mundu genda confrontinga bamunyigiriza akalulu tekakyamuyamba kyokka ate n'okwogera kuyinza omumussa. Abantu nno tebategeera kigambo kyali mu protest vote naye nzikiriza kyeka n'abakitunda tebakitunda bulungi. Dr. Kanukiza Besigye azayogera ku defiance. The best way to do it okutandika nakyo ngerageranya nnyo ku bintu by'omupiira because politics similar is like soccer. Fena tuba ne kyetugoba omupiira mu by'omuzannyo omupiira the ball kyetugoba fenna bagoba agulina bwe tubeera nga Cristiano Ronaldo yagulina badefenda baani bonna baagala okuzibira aleme guteeba ba midfielder baagala omugira aleme kweyongera wala ba striker baagala okugumujjako bagende maaso batebe mu ggoolo ye olwaleero bwe kiri ne mu byobufuzi nabwe biri. So olunaku luno olwaleero nkomawo kutamuza retired Dr. Kanukiza Besigye nzikiriza era mwetonya ntizo kwa tetwamuwuliriza bulungi. Defiance kiki yali atutegeeza bwe mbeera nga mutegedde nti akalulu nti kagenda kukubwa kituuka akapapulo okateeke mu buteesi. However, it's hard. Kyenjogerako nange kimanyi naye nkimanyi naye kyayogerako kyali kizibu. Ne bwe tumanya nti ku polling station ey'abantu ababaddeko 600 ffenna obululu twataddemu nga bukalu njagala otulaga ebibiri oli bwe yafunye omuwanguzi awo embooko egenda kuvuga. Dr. Psychological Defiance kyeyali aleeta yali ejja ne end result nti olwaleero babeera nga babatulugunya be batunda emigaati mu giboycotting. However, mbyoga neera nkimanyi nti without awakening the masses, they are conscious, without educating them, nga tukyali ku peasantry families nga mpitirivu nnyo ezisinga obungi olwaleero bagenda muleetera omugaati omuntu otajja ku defyinga kyemwogerako aguli alina family. So nzirayo wali nti balina kukola ki we need to come as one. Olwaleero n'ekirala nti tetunnafuna unifying factor. Olwaleero ng'omuntu ku bitaano akyasobola okulya chapati n'anywerako amazzi nakkuta
omuntu oyo ali comfortable. We need to get out of the comfort zone. Number one, we need to get out of the comfort zone of the poor education. We need to get, because we've been used nti ebyobulamu okusanga nga teri ddagala nja genda nkozese habbo na biki. We need to get out of there. As we wind up, we need to get out of the comfort zone. We need to watch, observe, but at the end of the day we need to take action. Nti bwe tubeera nga tutegedde nti ennaku zino bakikola nti omukutu gw'oyo bwe gubeera nga si gwa nkyukakyuka abaana ennaku zino bakikola kitetujja kugulaba. Unsubscribe. You understand? Ebintu bino bw'obeera ng'olaba nti eno talk show bagireeta nti omuntu akola kino kye mutakkaanya nakyo mugiveeko kitemugiraba. Station bwe nalaba nga ebintu tebikyatambula bulungi nga sho tekyakola bajja givaako abakyuse. It is high time we forced the status quo to change. We forced the agenda setters to change. Why? Olwaleero bwe nkubira company ekola yogurt gwenywa nenjigamba nti nno yogurt yo nteyabadde mulungi naki ne balaga amalala. Essimu eddako mbagamba ndi nno wano naye ndigenda kudduuka baleme kuddamu kusuula yogurt wammwe kuba alimu obutwa. They will respond. Ngenda kukubiriza abantu ngende ku show mbagambe mutunda yogurt omufu. Etebajja kunzikiriza kikola bajja kuwangwa mwami Wamala tujje. Eyo bwe tutuuka awantu awo nti akakiiko k'ebyokulonda nga temunnakola kino na kino. No, we are not coming. Bwe mutakola kino na kino kuba ne voter turnout eya wansi ekubira ddala the regime ate President Museveni takyagalirangako ddala. Legitimacy ye eri mu kulaba long queues nga zitudde kuba n'obubbi kati ogenda kubba kyawatali kintu. Bwe batajja kimuluma nnyo kwolwa jjabba kuba mujje lwaki temulonda okitegeera nti psychologically now we have to go to that psychological game. Nti yes, they have the guns, they have the power, they have the military, they have everything, they have the money. Nze sijja kulimba siwagira muntu akwata mundu no. Sijja kulimba siwagira muntu akwata majambiya nti tuteme bagundi no. Siwagira muntu agenda kugamba nti tutte bano ab'ekibiina bwekiti no. Naye waliwo means ezikuforcinga okukyuka. Olwaleero kimanyi tekisoboka. Bakansala bonna abalondeddwa n'abaka ba parliament bonna abalondeddwa. I know in countries like Kenya bino bisoboka okukolebwa. Tanzania bo baatuka on the eve of election ne baga akakiiko k'ebyokulonda no. Tusaba reforms, tusaba zino, tusaba kino. And it was an election with a low voter turnout. Olwaleero Samia Suluhu, she's exposed. Naye akulira obuswavu. Gomanyi kitegeeza okubanga ogiza akalunga n'abamu tebakuyozaayoza. We need to go into the psychological game. However, ejja twala ebbanga. Why? Nga tukyalina abantu abagenda maaso okubeera nga basasula emitwalo 10 naye nga beegayirira. Nga tukyalina My Kingdom, Buganda, ng'ekyasobola okufukamirira amaviivi okusaba ebyayo. Charlotte, if this laptop belongs to you, why do you need to bend and to bow down for me to get it? You understand? My institution, Buganda, I cherish and adore so much. Olwaleero tukuba amaviivi ebyaffe. Ndowooza nja kukomyawo otunnyonnyole ku nsonga ezo. The moment we get out of that, the comfort zone, okumatira nti kati I watched omwana we n'alema over social media. Eyali ayogera about protecting the gains. Olwaleero yavuddeyo ng'akaaba bannange laba enguudo laba ebinnya abaana ne bamugamba n'omwezi tegunnawera ssebo. Green Daddy abadde ayimba ku concert zena si kibi. He's an artist. Buli omu alina eddembe okuwagira kyayagala. It is very okay, but don't go an extra mile to show the rest abatakufollowing until they are idiots. Kuba kye bakugamba olwaleero omusajja mukulu w'emyaka 87 baga nti no mutabani awo nno woolaga ne bwaba omuga. Naye olwaleero Green Daddy, with due respect bambi, munyolerwako ekyamutuukako. Naye kati olwo lwazuukuse kyekyo kye nage nti if we wake up kati now Green Daddy is awakened. Olwaleero Mukama asonyiwe Moses Sali ku bino byayogera. Mukama Katonda tali yanguza. Wagenda baayo ekintu eki ekinaamuzuukusa.
ekinaamuzuukusa. Neyanza neyanzege mwami Wamala akuddira mulimba taluwoomya neyanzege Uganda Eyenkya True Talk Uganda Ssaabasajja Kabaka Wangaale. Uganda Eyenkya.